Good afternoon to all of you. Thank you for joining us. I think that the three panelists that we have here with us today are as stellar a group of Indian journalists as you are likely to find. I think many of you are probably used to being described as one of India's best women journalists. I think that's deeply unfair. I think that all three of you are among India's finest journalists, period. The collection of both national and international rewards that you guys have, I could stand here for 2 hours and just recite those, frankly. So that's kind of the good side of the story. The respect, or I should say the recognition, both national and international, and also the deep respect of the journalistic, at least the independent journalism scene in India. The dark side of that, and there is a very dark side, is of course the cost that all of you have had to pay. There is the cost, as the introduction was saying, from harassment, and that it's not just limited to you, it's also limited to your families. And I think we will definitely be speaking about that. But maybe to start the conversation, and this is something that I will throw open to all three of you, I don't at all mean to sit here, especially as a man, and pretend like all is well for women in Indian journalists. From what I hear from women colleagues, things are at least slightly better than they were before. Maybe I'm mistaken on that, and I would ask all of you to correct me. But certainly in terms of the prominence that women journalists have and the kind of prominent work that they are now being given the opportunity to do in independent media, at least, it seems like this is a better age than there was in the past. My question is, what took so long? Dhanya, maybe you want to start? I will speak in Malayalam and English, so sure. Yeah. I don't know why someone said that things are better now. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഭേദമാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല. I don't really know why someone said that, because I think things have progressively become worse. I don't agree with the assessment that things have become better, because there are many more women journalists who are facing cases now. There's online harassment. I mean, online harassment കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ നിർത്തി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട്. ബിക്കോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നിമിഷവും. നമ്മളെല്ലാ പാനലിലും പോയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഹാരസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. I mean, I said I don't even speak about online harassment anymore because it's just a waste of our breath. How did we reach here? Yes, independent media, especially digital media, some magazines, for example, Himal or Caravan, and a lot of you. We have contributed to the independence of how the media functions. But I still feel that's only a drop in the ocean. It's not... the only good thing now in the past 2 or 3 years is that a lot more independent sites are starting in different languages, right? So which is giving opportunity for people to write, to do YouTube videos. ഏത് രീതിയിലായാലും, അത് പല രീതികളിലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്ര പുതിയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ക്യൂ, ട്രൂ കോപ്പി, അല്ല അങ്ങനെ അഴിമുഖം, അങ്ങനെ എത്രയോ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയുന്നത്. ബിക്കോസ് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ അത്രയും വലുതാണ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഹ്യൂജ്, റൈറ്റ്? അക്രോസ് ഇന്ത്യ, അക്രോസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് കേരള, ദ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ is so powerful and they are so huge. So I think the independent media is a small drop in the ocean, but I feel the big challenge now in front of us is how to sustain this media. Because whatever independence that some women journalists, some freelance journalists are getting from that independent media, that should not go away. How do we protect those institutions from dying down? I mean, every second or third month I hear about some website shutting down, some YouTube channel shutting down. And I feel very sad. How do we ensure that these guys go on? Because if all of these people shut down, then we go back to perhaps what your colleague said about an era where it was much worse. Shahina? Yeah, I think maybe people feel that I also speak in both in Malayalam and English. People, they maybe because the things are better, like people feeling that things are better because the visibility has increased. The visibility of women has definitely increased. There are a lot of women now on the other side, and obviously, I mean, we all stopped now talking about the kind of harassment and bullying that happening against women journalists.
I mean, for the understanding of the people here, I would say this. Dhanya is doing a story, I am doing a story, Neha is doing a story, and you are doing a story. And 4 of us are targeted for doing that story, but what additional that we have to face is slut shaming. As women journalists, we always face slut shaming and rape threat. സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ നേരെ വരുന്ന ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ്, സ്ലട്ട് ഷേമിംഗ് ആണ്. അത് ഒരു സ്ത്രീയെ സൈലൻ്റ് ആക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലട്ട് ഷേമിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് ത്രെറ്റ് ആണ്. ഐ നോ പേഴ്സണലി ബോത്ത് ധന്യ ആൻഡ് നേഹ ആർ മൈ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ നോ ഹൗ മച്ച് ദേ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ. Maybe I am a little better because I am not active in this Twitter and Instagram very deliberately. അല്ലല്ല, ലിറ്റിൽ ബെറ്ററേ അല്ല. ഇവിടെ UAPA കേസുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഫുൾ ടൈം കോടതിയിൽ പോകുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് ഷാഹിനയാണ്. ആക്ച്വലി ഷാഹിനയുടെ അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും നേഹം ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് മോശമാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഞാനാണ് കുറച്ച് ഭേദമാണ്. 20 കേസോ മറ്റോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ധന്യക്കെതിരെ. എനിക്കെതിരെ ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ, അത് UAP ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. 20 കേസോ മറ്റോ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നേഹ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ഗുവാഹട്ടി ഫ്രം Delhi every month, and both of us, whenever we meet, we joke about it. When is your next travel to Guwahati? Oh, okay. When is your next travel to Bangalore? For my case, so this has become a way of living for us. Like we are now living with it, and we learned how to live with it. That's what. And it's not like we had overcome. It's not like that we are. Maybe we are more empowered, that is true, but it's like we learned how to deal with it. And still the struggle of running a case. My case started in 2010 and now 14 years have passed and I'm still fighting with that kid with the support, the wholehearted support of all these people sitting on both sides of me. And also Neha is fighting her case and Neha will talk more about it. So whether things are better, I'm not sure, but at least I'm happy that the visibility is better. People now know that there are women in journalism and they are facing problems. This is the result, I think. So Dhanya and Shahina already have spoken. I do want to say 2-3 things. One is the fact what has changed is we keep reading about it that there are women outpopulate men in media globally. Only 24% of news organizations have women in leadership positions. The fact that Dhanya is here and she heads a news organization, that in itself changes so much for people. The other thing that has happened is the fact that Shahina, having faced this, having faced a case for 14 years, many other, like she's saying, we have a support group. And many of us, when we face a similar situation, we have a Shahina to talk to and call up and ask, okay, tell us quickly what needs to be done, what are you going to go, what is the first thing to go in the court, what to wear to the court also, we've had that discussion. So that is helpful, and the fact that women now, this generation, if I can just use it in a very loose way, are not in denial of the problems they face because of their gender. We talk about it. We don't invisibilize it. And that is why I think there is a change. That change hasn't come structurally from news organizations, but because we are there and we've had a support group that has helped us acknowledge that if you are facing a problem as a woman journalist, let's hear it. Let's talk about it. Let's have that discussion. So we've managed to create that space to talk about our problems. That has changed, but that hasn't happened at the end of media organizations. That has happened because we have worked towards creating a support group. The other thing that we laugh about it, I think I've told Shahina, you know, once somebody was trolling me and said, "Arey, she's the wife of a Lashkar-e-Toiba leader," and I was like, why can't I be the leader? In trolling also, you have to call me a wife of someone, you know. So it's like, so this is how we talk about things. And slut shaming also, like they say, "Oh, you must have slept with this political leader." Are you like crazy? Sleeping with somebody is going to make you do some story, really? Like, so I don't know which world people are when they. So we laugh about the kind of trolling that we get.
But yes, the consequences are there. The fact that a Gauri Lankesh as a journalist was killed. And if you look at the charge sheet, the people who were accused, they said something that in the religion, it says that if the woman is the evildoer, then that evildoer needs to be immediately destroyed. And so the fact that in a patriarchal world, all of us are not going by what has been told to us, and we are always questioning, and Dhanya is in leadership positions, Shahina has reported so much, and that is the bit that annoys people. And so overall the societal change has also brought this kind of attack on us, but at the same time, we can laugh about it now. So our identity is no longer the fact that these are 3 women who are harassed and attacked a lot. These are 3 women who are harassed and attacked a lot, and then we keep laughing at them. You've spoken, of course, about harassment taken to a certain extreme, rape threats, etc. And you were also speaking about how really this is also the manifestation of just existing within a deeply patriarchal structure. The harassment, and I would say the discrimination against women journalists that I have seen in Indian media and newsrooms, of course, starts long before you break a big investigative story. And I wanted to ask all of you to also maybe rewind to the start of your careers. There are many notions like this, but one of the notions is that there are certain quote-unquote soft beats that are better suited to women journalists. For instance, the health beat, which is, I think, overpopulated by really, really strong women journalists because so many of them were just kind of guided that way because the quote-unquote heartbeats of politics, etc., were not considered suitable. How did you encounter the industry when you first stepped in? How did you navigate that? And what do you tell young women journalists stepping in today? So, Roman പറഞ്ഞത് ജേർണലിസത്തിൽ വരുമ്പോൾ normally beats ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So hard beats like politics, economics, അതൊക്കെ they'll give men because women cannot understand hard topics, right? അപ്പോൾ entertainment അല്ലെങ്കിൽ health ഈ beats ഒക്കെയാണ് സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുക. But after COVID, everybody understood health is a very, very important beat. So now I think men are fighting to get that beat. So when I was a young reporter, I started in Chennai. I started for a television channel, Times Now, in Chennai. അപ്പോൾ എന്നെ എവിടേക്ക് അയക്കുക വെച്ചാൽ ജ്യോതിക സൂര്യ കല്യാണം. So Jyotika Surya's wedding, I'll be sent for live. So I still remember that live I did. I didn't know what to say. I was like, Jyotika's wearing a pink sari. 15 times I said the same. I remember that pink sari. By the way, I bought the same sari for my own engagement because I was so obsessed with that sari after a point of time. So she's wearing a pink sari with some diamonds on it. So I kept repeating because എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഒന്നും അറിയില്ല പറയാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ബ്യൂറോയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനായിരിക്കണം ആ ബീറ്റ് കവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പൊതുവെപ്പ്. So what I started doing is that I stopped my bureau chief was actually a nice man, but still the head office wants the man to head the news items, right? ഇത് ഞാൻ വേറെ വേദിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ട് പറയാണ്. ഒരിക്കൽ in Chennai there was a stampede. അപ്പോൾ ഒരു 40 ആൾക്കാർ മരിച്ചു. In that stampede 40 people died. So this happened around 6:30 in the morning. രാവിലെ സംഭവിച്ചാണ്. ജയലളിത was the chief minister. So the desk called me. എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു stampede ഉണ്ട്. I am going to the place. So my bureau chief is sleeping. So I could have informed him. But I didn't inform him because I thought let him sleep through it. I will report the most important thing happening out of the city and then my desk will know എനിക്ക് എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂപ്പരെ അറിയിച്ചതേയില്ല. മൂപ്പര് രാവിലെ 9 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ബോഡിയൊക്കെ മോർച്ചറിൽ എത്തി, എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു. So then they understood that ഈ പെൺകുട്ടിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So next time they would come to me. So we had to do so much of different ways to tackle the men in the newsroom. See, my immediate boss would have agreed for me to go, but still someone sitting above him would never have let me go. So we had to do so many maneuvering to get to, what we were doing. The reason why I could never work in Kerala. My first ever job was with the first television channel of Kerala, India Vision. India Vision തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ India Vision ചേർന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടറാണ്. I could not work in India Vision. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ കേരളത്തിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മിസോജിനി, എസ്പെഷ്യലി മീഡിയയിലെ ഒരു മെയിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഡോമിനൻസ് എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിച്ചില്ല. ആ കാലത്ത് ഞാൻ 20 വയസ്സുകളിലുള്ളപ്പോൾ
ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അന്ന് മലയാളം മീഡിയ. പിന്നെ ഒരിക്കലും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ തിങ്സ് ഹവ് ചേഞ്ച് ഇനഫ്. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഞാനൊരു ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ PCR ആൾക്കാർ എന്ത് ഡ്രസ്സായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിളായി തോന്നുമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ, എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഐം സോറി, ഐം ടോക്കിംഗ് മോർ ഇൻ മലയാളം. ബട്ട് യാ, ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് at every level, right? Like when I was a Malayalam journalist, I felt the newsroom here was very misogynistic. That's why I left the Malayalam media after my first job of 9 months. And then I went to English media where I had to maneuver my way to make sure that I get coverages. There are so many times when I wouldn't inform everybody, anyone in the desk, that I'm going to take a political interview because they wouldn't trust me to take their political interview. ഇപ്പോൾ കരുണാനിധിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബൈറ്റ് ടൈംസ് നോവൽ ഞാനാണ് വാങ്ങിച്ചത്, where Karunanidhi says in that interview that ഈ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആരാണ്, അയാളാണോ ഈ പാലം കെട്ടിയത്? അത് ഇന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈറ്റാണ്. അത് ഡിഡ് രാമ ബിൽഡ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ടു ശ്രീലങ്ക, കരുണാനിധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ആരോടും പറയാതെ പോയതാണ് അവിടെ. I didn't tell anybody while going because then somebody would have stopped me saying that a male senior reporter would have gone. So in many ways we've all maneuvered ourselves. Like when Neha said that Dhanya is leading a newsroom now. So when the statistics come out every year of how many women lead newsrooms in India, News Laundry എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാ കൊല്ലം ഒരു സർവേ ചെയ്യും, എത്ര സ്ത്രീകളാണ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് റൂമുകളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. Print is only 20%, television is some 30%, and digital is always 40%. Why? Because nobody will make Dhanya editor-in-chief. Dhanya started her own organization and made herself the editor-in-chief. So there are a lot of digital media organizations which women started. ഇപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ നാളെ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ് ഒക്കെ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ സ്വയം എന്നെ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലുക്ക് ബെറ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ റിയാലിറ്റി. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഹാസ് ബെറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് because a lot of women who left mainstream started their own organizations. No, I cannot agree more. Like this myth of objectivity, there is nothing as stupid as this objectivity myth in journalism. Journalism has been the business of the upper caste male in India. Always. There is no objectivity at all. നമ്മൾ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? എല്ലാ കാലത്തും ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് മെയിലിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസം. അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയെ നമുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി നാവിഗേറ്റഡ് ലെസ് male domination in the industry and all these so-called important beats being given to men and women are assigned for page 3 reporting, that thing. But in my case personally, I started journalism with Asianet, and Asianet didn't have that luxury to assign people exclusively for some beats because they didn't have that much human resource. So we were doing all the work, all the donkey work, all the leg work. So I was doing all the beat. But still, when I was working in Thiruvananthapuram bureau, which is the capital of the political happenings, what I observed, പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയായി അത് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, men generally think that after the office time they go to some politicians' places and they meet them, they drink with them, they sit with them, and all this press club gatherings, all these places have become a sort of a very male space. And the women reporters, the women journalists have to go back home. They have a family to take care of, they have children, they have small kids to take care of. Say they don't move around like how the men do. So generally the assumption is that men are doing more work, they are always in the middle of this political happening, which is stupid. Because the women journalists, in my experience, all my former colleagues at Asianet, I must say, the women who observe, who analyze politics, they are very, very intelligent, and they don't need to roam around with all these people to understand politics. I mean, people have their own ways and means to keep contacts. And imagine if a woman journalist is doing this. Just imagine meeting politicians or meeting public intellectuals out of their offices, and then what is the next thing? Slut shaming, of course. Then she is always with that man.
I saw her there. I saw her Which has in that happened hotel. in Kerala a couple of times, where journalists are told, why are you going to this house, that house? Yeah, yeah. So this is the thing. But I must say, we all navigated it, and I must say, women journalists are actually dangerous because I will tell you an example. The International Press Freedom Award came to India 4 times, and among those 4 journalists, 3 are women, and 2 are sitting here. Yeah, fully dangerous. I want to talk about how you said how it was earlier to report on politics and stuff. I'll tell you now, like I get really, really irritated because even after covering every possible thing from every possible beat in the last 17 years, each time when I'm introduced, they say, this is Neha Dixit and she writes on women's issues. So, so the fact that no matter what I report about, so I'll give you an example. I'd written a profile of Akhilesh Yadav for Caravan. And that profile had a lot of stuff about his family, Mulayam Singh and the uncle and everything. So, and it was a long profile. And then when the response came, somebody said, of course, this is a woman writer. Of course, she's going to talk about the family. Thankfully, I was vindicated because it's actually the family that broke the party and split it, right? So the fact that if you are speaking to sources that are women and you are a woman, that means obviously you're talking about women's issues. I've never seen a man being introduced ever in every possible way that this is a man who writes on men's issues. But you would immediately do that for women. I'll tell you, for example, sources. Right, Shahina spoke about it, the fact that you have ease of access of sources who are powerful, so some politician, some bureaucrat, because you're a man and you can go hang out with them. For me, I keep saying this, I actually started using this as an advantage because then, which means as a woman, I do not have access to people in the corridors of power for certain reasons, because of my gender or whatever. So I will talk to the women on the ground. It helped me because I was, for example, in 2019, in the general elections, I was reporting on midday meal cooks in Bihar, and they were being paid 35 rupees to cook for 200 students. And when I called up the editor to sort of brief them about the story that I was doing, they said, okay, this is okay, but what about Pulwama? So the lack of imagination the male editors have, and not to be able to understand that the election on the ground is going to change because of these voters and not perhaps because of Pulwama, because you are supposed to have very profound assessment of the country, of the elections, of the politics without looking at what is happening on the ground. Or the fact that if I'm covering a police encounter, I make sure that I'm not just talking to a male cop and the male family member, next patriarch in the family. I talk to the women because once there's somebody who's been killed in a police encounter, it's the woman who suddenly becomes the primary breadwinner, who suddenly has to follow up with the legal formalities. If she is going to question that police encounter, she is the one who's to take care of the investigation. So I have started using that to my advantage. So despite the fact that whether I cover politics, whether I cover health, whether I cover human rights violation, mining or whatever, the outside world is not able to see me as a person independent of my gender. So I'm going to use that to my advantage. Dhanya, you had started speaking about how you basically left the journalism industry in Kerala specifically. All three of you have worked across the country. I do want to ask if there are certain patterns that are particular to certain places that you have noticed, and whether the larger political changes, for example, the election of a woman chief minister in a place like Tamil Nadu, for example, whether through different eras in different parts of the country you've seen any attitudes change, and even if attitudes are not changing, if you've seen a change to the environment within which you have to operate when it comes to patriarchal norms. See, I worked only for 9 to 10 months. I worked in Kerala for a very small time.
very short period of time. I was not in Kerala, I was reporting in Delhi for a Kerala channel. Despite that, I could not bear it. Let's take Kerala as an example. For 2017, when the actor was assaulted, right, in Kerala, I think, like yesterday, there was a session with Parvati where they spoke about before WCC and after WCC. I think that has happened in the media also. The Me Too conversation, there is a pre-2018 media and a post-2018 media, and that's very much evident in Kerala. For example, we both are part of all three of us are part of the National Women in Media, National Women of Media in India. Network of Women in Media in India, yeah, NWMI, yeah. So one thing that we have always focused on NWMI, especially the Kerala group, is the language of the media. That ഇവിടെ media ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഒരു for example what was the main issues with manabangam, right? Rape എന്ന വാക്കിന് the word uses manabangam, which is to dishonor somebody's honor, which itself we found very problematic. So we, as a group, started putting a lot of pressure on media organizations on how to report, how to write. Either intervention ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ within media houses തന്നെ, I think there's a lot of awareness amongst the women that these are their rights. This is how they have to be protected. More people are willing to speak out now. So I think there is a pre-Me Too and post-Me Too even within the media, though I don't think it's as strong as it should be. But definitely all media houses have been forced to have posh committees. We have more young people talking about issues. But when it comes to patriarchal norms of the industry, I am not following it very closely anymore because I am no longer a part of the mainstream media. But I have noticed that when Neha said there are a lot of women in the media, that is true. There are a lot of women in the media, but they are more foot soldiers on the ground. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടി വി ചാനലുകൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ കാണുമല്ലോ, സ്ത്രീകളെ. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു ചാനലിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ആവണമെന്നില്ല. അവർ ശരിക്കും ഏറ്റവും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടേഴ്സാണ്. പക്ഷെ ആ ചാനലിലെ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജി ഒന്നും അവരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഫീൽ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഹൗ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ വർക്ക്സ്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഓഫീസ് we try very hard to recruit men because half the time men do not send resumes to us. സ്ത്രീകളുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്, സ്ത്രീയാണ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ റെസ്യൂമേ തന്നെ അയക്കില്ല. ഒരു 10-15 കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ റെസ്യൂമേ കിട്ടും, നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ആഹാ, അതിൽ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അയക്കില്ല. സോറി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൊളീഗ് ഉണ്ട്, ബിനു കരുണാകരൻ. ഹീസ് എ മലയാളി, ഹീസ് ക്വൈറ്റ് ഓൾഡ്, ലൈക്ക് ഹീസ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഓഫീസ് ഐ തിങ്ക്. I was so happy when he was the Times of India editor ഒക്കെ ആയിരുന്നു, and he sent a resume to us. I was actually so happy that a very old, I shouldn't call him old because he's going to watch this, that a senior Malayali male journalist has sent a resume. So I feel that so that's when I realized that I may be sitting in the news minute and thinking, oh, there's no gender bias. But I realized there is a gender bias because men hardly apply to our organization. That is the bias they apply to us, right? So I don't think there's any escaping all this. It will manifest in different ways. Shahina, if you want to also add to that. Nothing much. I think, yeah, it works everywhere. It works more or less the same, like this gender bias. I have nothing much to add to it. I just want to say, because I see some students sitting here, and I'd really make it a point to repeat this. For me, initially, it was, when I joined journalism, I was 21, fresh out of college, and I had very strong, staunch feminist ideas about how the world should be. And then I went to the ground, and then I realized, okay, you can't really be like this. Because I'd gone to interview a Khap Panchayat leader. Khap Panchayats are basically clan councils in North India. And this was a time when they were issuing a lot of diktats of honor killings against people who were choosing self-choice marriages. So, and they were saying all those things, no, that women shouldn't use cell phones, and if you eat chow mein, then it's bad, and you should not have tattered jeans, all those statements they used to make. And so one Khap leader, he turned around and he told me that if you were a woman from our community and roaming around with a male camera person, we would have killed you and hung you from this tree or something. So I got really irritated and I started arguing with him. And then, this is in Haryana, and so then he said, I'm not going to give you the interview. And he sent me back to Delhi. And then to explain to my editors why I have no story was complicated.
And then I learnt the lesson of my life, which was basically when I go out to report, the people I'm speaking to obviously think that she is a woman and she has no brains. Let me put it very simply, bechari, like poor thing, how will she process anything, politics, whatever. So I realized, okay, men love to explain things, so I will let them explain things. So now I play that person who has, this woman who has no brain. So if I go to a police officer and say, sir, how did this happen, like this encounter? And say, Arey, you didn't understand, come sit, look at this document, I'll explain it to you. Or some politicians, Arey, come, I'm going to tell you this. And I actually use that. So if you want to explain things to me, please come and explain things to me, and you will end up telling me more than you would tell a male reporter, and I will come back and expose you in the best possible way. So that is how we are all navigating these spaces and finding how to report. Shahina, I want to go back to something you were talking about, right? You were, and I wanted to ask this, and you already jumped into it. Let's call it the press club problem. This is a male-dominated industry, even though numerically that might be changing. But yes, the leadership problem, that is the big frontier where things are not changing. When it comes to many of the, I mean, and you know, in those cases, okay, you are working under somebody else's employment, but a lot of times there are spaces which are run by journalists, for journalists, press clubs primarily, which from everything I have seen are incredibly male-dominated. When it comes to the leadership, but also when it comes to just the social environment, when it's just typically 95, 99% men sitting and drinking every evening. You've spoken about the support groups that women in Indian media have been, I think, frankly, compelled to form to help each other and to support each other. There's multiple collectives, there's WhatsApp groups. But how do we think about taking these spaces of support, which are currently run by women for women, and starting to bring those more firmly into the press clubs and into the more informal structures as well of media? Have you guys seen a way to do that? I see you shaking your head, Dhanya, and I can imagine that this is a point of frustration. But I did want to ask. Yeah, press clubs are obviously highly male-dominated spaces. But now there are, in terms of number, there are more women now. But personally speaking, I'm not sure how much it has changed, only due to the increase in the number of women members. Because personally, I always have this feeling that I am not a member of any press club in Kerala now. I am a member of the Delhi Press Club. I am there. Whenever I go to Delhi, I go there and have fun and food and all. So in Kerala, I am not a member of the union, and also I am not a member of any press club, precisely for the reason that it is very difficult to, very difficult to argue. It's very difficult to talk, to bring a conversation. I will tell you an example. A few years back, എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം. എറണാകുളത്ത് ഒരു പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ there was a workplace harassment, a sexual harassment issue. That editor, who he was constantly doing this to the women colleagues there, and two young girls complained against him, and this issue was taken to the press club. And those girls called me. I was not a member, but as a senior journalist, they wanted me there when this issue was being discussed. So this Ernakulam Press Club members did not have that courage to ask me to get out. You are not a member, because I always make this feeling that I am a terror. So they don't just want to create problems. So I was there. So it was unbelievable, the kind of conversation happening. These girls, I mean, not these girls who face this issue, but their colleagues. They were there arguing for them. So the press club, the stand taken by the press club, the position taken by the Ernakulam Press Club was that this is an individual issue. This is a personal issue. We cannot intervene. This is not a professional issue. This is their level of understanding. It happened it happened in 2017, I think. Now they may have changed, but still 2017 is not very. It is not in the last century. It happened recently.
And the understanding of the problem faced by a woman journalist from their editor, as a problem of sexual harassment was understood like it's a personal issue. This issue cannot be taken up by the press club. So this is the way it functions. I don't know how much it has changed now, because as Dhanya said, yeah, I don't have much contact in Kerala, in the press clubs here. But I just want to add one point to this. What we have to understand, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. If you have to observe the kind of changes brought by women in the media. മീഡിയയിൽ സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. സ്ത്രീകൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ, when women sit in that chair, the change being brought. I will tell you an example from the experience of News Minute. News Minute never used the word Pranayapaga. We are all used with this term, very ugly thing, Pranayapaga. They deliberately use the term stalker. A man following and chasing a woman and killing her for rejecting him. He's a stalker and he's doing a crime. There is no pranayam at all. But how many Malayalam media has followed this? I'm sure that if there is a woman, a gender sensitive woman sitting in the decision making chair of a media in Malayalam, all this stupidity will be over. So സ്ത്രീകൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ആ മാറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാറ്റം കാണാൻ നമുക്ക് എത്ര പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മനോരമ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാനഭംഗം എന്ന വാക്ക് എത്രയോ കാലമായി നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ദേ സ്റ്റോപ്ഡ് യൂസിങ് ദ ടൈം മാനഭംഗം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ ദാറ്റ് വി അസേർട്ടഡ് ഓൺ ദം. ഇത് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് കാലമായി പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ we have to go an extra mile always. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഇപ്പോൾ യു ഓൾ ഷുഡ് നോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ദറ്റ് നേഹ വാസ് ഡൂയിങ്. ഇപ്പം നേഹ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോറീസാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർച്ചയായി എഴുതിയിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് നേഹയെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ശത്രുവാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഫേസിങ് നൗ ഇൻ ഗുവാഹട്ടി, ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ എ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് ഷീ റോട്ട് ഇൻ ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോർ RSS ട്രാഫിക്കിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. RSSൻ്റെ ഈ കുട്ടികളെ ട്രാഫിക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയുടെ പേരിലാണ് ഷീ ഈസ് ഫേസിങ് എ കേസ്. സോ ഇവിടെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഡയറിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും അക്നോളജ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല. ഇത് അക്നോളജ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഒരു കാരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മീഡിയ സെമിനാറുകൾ, ഈ മീഡിയ സെമിനാറുകളിൽ വന്ന് 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 3.5 പേരും കുറേ തലനിറച്ച ആണുങ്ങളാണ്. ഈ നേഹ ദീക്ഷിതിനെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമ സെമിനാറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല നേഹയെ വിളിക്കാൻ. ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദം ദാറ്റ് വെദർ യു ഹാവ് എവർ സീൻ നേഹ ദീക്ഷിത് ഇൻ എനി മീഡിയ സെമിനാർ ഇൻ കേരള. ഓൾ സോ ദിസ് റിട്ടയർഡ് ഹാൻഡിൽ മെൻ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഓൾ ദ ചെയർസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് സെമിനാർസ്. ആൻഡ് ഫൊർഗെറ്റ് നേഹ, ധന്യ ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ധന്യനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ സെമിനാറിൽ നിങ്ങൾ ധന്യയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വൈ? ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഇപ്പം എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇവൻറ്റിന് പോയപ്പോൾ അതേപോലെ 8 വയസ്സായ ആളുകളും ഞാനും. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കും ഒരു ഏജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കും മാത്രം എന്നെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പല ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വേറെ ഇവൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സേ വൺ തിങ് റോമൻ, ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് പ്രസ് ക്ലബ്സ് ആസ് എ തിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. എന്തിനാണ് ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത്ര പവറിൻ്റെ ആവശ്യം? എന്തിനാണ് ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രസ് ക്ലബ്ബും വൈകുന്നേരം പോയിരുന്ന് കുടിക്കാനും പിന്നീട് അതിന്നൊരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക? അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഐ ഹെഡ് എൻ അസോസിയേഷൻ കോൾ DigiPub. നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഹെഡ് ചെയ്യാണ്. ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ വോണ്ട് ടു ഹെഡ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഹെഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹം കൊണ്ട്
അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അടച്ചു പൂട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ 2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരും. ആ നിയമത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എതിർക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു അസോസിയേഷനാണ് DigiPub. So DigiPub was started because the Modi government was bringing in a lot of policies to control digital media. ഇന്ന് ധ്രുവ് റാട്ടിയും രവീഷ് കുമാറും ബർഖ ദത്തും ഫേ ഡിസോസിയും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് സംവെയർ ആൻഡ് ദെൻ ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ പ്ലേ ദറ്റ് വി കൻ ഡു. സോ generally, I do not think journalists should get into any power play acts, and I think the press club everywhere is that. I'm sorry, but even if they give me free membership, I don't want. The same, I just want to say, if people don't know, here in Delhi Press Club when there are elections, so people actually make videos where they're trying to campaign, that they say, we are also going to work on further subsidizing the cost of alcohol that you have. So basically, this is the priority on which elections are being fought. And I'm also for some time I was part of the IWPC. It has its own prominence, it has done things, but if you keep having meetings about what upholstery that is going to go into your furniture in that place, then it's pointless. And the Women's Press Club used to get shut at 8 o'clock or something, so it's pretty pointless. So yes, I completely agree, no press clubs, because there's the politics of that place, that that location, and who is going to handle that. Also the Delhi Press Club, I can say definitely, because all the office bearers are men, and all the top leadership position in the Indian media are men. So they often would, if there is an attack on a journalist, they would only take positions, or they would only issue statements of support if there is some top senior man who's been attacked. But they would never do that for women reporters who are on the ground. So that's another thing. The other thing that China said was that, how do you actually need to change what language you're using and how you're reporting? Even the most progressive newsrooms, when you enter and you ask them, do you do stories around gender? They say, yeah, we do all the time. And what are the stories you do? There'll be, we cover sexual violence all the time. We cover maternal mortality all the time, as if you can't really think about, gender equality beyond people's reproductive parts, right? So the fact that, a story on budget, and if you're trying to be more gender equal about it, a story on budget is not going and asking some women, how is this going to affect your grocery budget? Women are also interested in digital India, how digital India is impacting people of different genders differently, right? Or the fact that when you're designing a smart city is going to have a different impact on people of different genders, and you do not have the gender lens to look at things. An aviation story, a defense story, a finance story, an story about economics, everything has a gender lens. And because all these people in the leadership position, they think that gender is something on the side, and they don't have to deal with it because it's not their responsibility, because they have all the power, and why would they give away that power? They continuously try to stall anything that is talking about gender in things that they think are serious political beats or more mainstream. So that is the resistance that also comes from them. But just one thing quickly to add, ഈ നേഹ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ത്രീ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, സാധാരണ ജനങ്ങളും കൂടിയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു. തെലങ്കാന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ രേവന്ത് റെഡ്ഡി ടോളിവുഡ്, അതായത് അവിടുത്തെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ആക്ടേഴ്സിനെയും ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സ്ത്രീ പോലും ആ മീറ്റിങ്ങിലില്ല. അതായത് 25-30 ആൾക്കാരെയാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി കണ്ടത്, ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഇല്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന് താഴെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് എ ജെൻഡർ പ്രോബ്ലം, ദിസ് നോട്ട് എ ജെൻഡർ പ്രോബ്ലം, വൈ ബ്രിങ് ജെൻഡർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഇത് ചോദിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരും ഒരുപാടുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം സ്ത്രീ വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധ സിനിമയാണെന്ന് എഴുതിയാൽ അതിനാണ് അത് ജെൻഡറെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊരു സിനിമയായി കണ്ടാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയയും. വാട്ട് ഈസ് ആർ പോപ്പുലേഷൻ, ആർ പീപ്പിൾ ഈസ് ഓൾസോ ആർ മീഡിയ. സോ വാട്ട് ഈസ് ആർ സൊസൈറ്റി തിങ്കിങ്, ആർ മീഡിയ റിഫ്ലെക്ട്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എഴുതുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നാളെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയ ഹൗസിലെ റിപ്പോർട്ടറും എഡിറ്ററൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഇതേ ചോദ്യം അവിടെയും ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ. ആൻഡ് ജനറലി ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹാരസ്മെൻറ്റ്, ജെൻഡർ ബയസ്, സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഉപദ്രവിക്കുന്നതൊക്കെ.
പക്ഷേ I can tell you one thing, that all four of us sitting here, despite all the problems we face, there is no other job that we would do than journalism. This is a profession that we absolutely love. It's not just even passion, but it's a calling for most of us. So sometimes I fear, നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ആരും ജേർണലിസ്റ്റ് ആവില്ലേ എന്ന്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാരും വേറെ ഒരു ജോലി എടുക്കാൻ പോയില്ല, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി റിയലി ലവ്. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ബാക്ക് ദാറ്റ് ലെസൺ ദാറ്റ് ഓ ഇതിൽ വന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. Dhanya, this one, starting with you. Now that I think, yes, very important to acknowledge what you were saying, that the reason that you are in charge of a woman-led newsroom is not because the industry is geared towards creating those kinds of opportunities, is because you had to basically make your own way and make your own newsroom. Now that you have that newsroom, what are the very conscious things that you are doing to make sure that it is not repeating the problems of the other newsrooms that you had to go through and suffer through? And to both of you as well, I know, Neha, you've been independent for a very long time, but you've interacted certainly with many newsrooms and many editorial teams. Shahina, you were part of multiple magazines as well. What do you wish will be different in newsrooms going forward, whether that's in Dhanya's newsroom or anybody else's? What do I do differently in my newsroom? തുടക്കത്തിൽ I was thinking, ഞാൻ ന്യൂസ് മിനിറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ, that I will definitely have a lot more women in the newsroom എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നാച്ചുറലി കൂടെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. Like I explained, when there's a woman editor, more women tend to send their resumes and join. But the last 4 or 5 years, I've had a realization that it's not just about gender, it's about intersectionality also. ഞാൻ വെറുതെ സ്ത്രീകളെ മാത്രം ന്യൂസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദെൻ ഓൾ ദ സ്ത്രീകൾ എന്നെ പോലെ ആവും അപ്പർ കാസ്റ്റ് സ്ത്രീകൾ ഹു ആർ ഹാഡ് പ്രിവിലേജ് അല്ലേ. സോ ആർ ന്യൂസ് റൂം ഹാസ് ടു ഹാവ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി, വേർ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്വിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ആണ് ഐ ബീൻ ട്രൈങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്. പിന്നെ വാട്ട് ഡു വി ഡു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആസ് ജേർണലിസ്റ്റ്? എൻ്റെ ന്യൂസ് റൂമിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറീസ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലക്കാടോ മലപ്പുറത്ത് എവിടെ ഒരു പാലം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഒരു റെയിൽവേ പാലം. സോ ദറ്റ് റെയിൽവേ പാലം ഇസ് ബീങ് ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ BJP, സെയിങ് ആ റെയിൽവേ പാലം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഏതോ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെ എന്തോ ലൈക്ക് ദേ സംതിങ് വിഷ്ണുവും രാമനും ഇരുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പാലം കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there is a lot of litigation on that. So when my reporter went on the ground, we were discussing that അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളുടെയൊക്കെ ബൈറ്റ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലേ, ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ചായക്കടയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ, ലൈക്ക് വാട്ട് ഡു ദേ തിങ്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് വി ടെൽ ഇൻ അവർ ന്യൂസ് റൂം, ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ വിമൻ ഓൾസോ, നോട്ട് ഓൺലി വിമൻ, people from queer communities, whoever, everybody's voice has to come in a story. And then we are very mindful of language. We are very mindful of language as to what is the language that we use, especially if we cover sexual violence. Keralathil, for example, when the WCC was formed, അല്ലെങ്കിൽ 2017 assault ഉണ്ടായപ്പോൾ, I did not know a single film actor at that time. എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട്. But I felt that WCC as a movement was very important at that juncture of history in Kerala. So as a feminist news organization, how do you help another feminist organization coming up in a different state? That is how we intervene, and we started writing things which perhaps they also did not want us to write, but we started intervening. So I think what most of us are talking about is sisterhood. Adathu, when Neha faced the problem, all of us come together. I mean, I have not been able to do much for Neha because her case in Guwahati, but for Shahina I can, because her case in Bangalore where I live. So at least I can provide her food and accommodation, if nothing else. But in our own ways, we have our sisterhood. Adippo the News Minute WCC anengil, allengil Dhanya Shahina anengil, we form sisterhood. So in the newsroom also, we have told people it's very important to form sisterhoods. Let me answer it in Malayalam. ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയും ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ജേർണലിസത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ കേൾപ്പിക്കുക, അവർക്ക് പറയാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ നിലയ്ക്കും മാർജിനാലിറ്റി അനുഭവിക്കുന്ന
മനുഷ്യർക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള, അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ജേർണലിസത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ വളരെ നാരോ ആണ് ആ സ്പേസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കുറേയെങ്കിലും ആ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയതും സൃഷ്ടിച്ചതും ഇവിടുത്തെ ന്യൂ മീഡിയ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് മിനിറ്റ് അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ലോണ്ട്രിയൊക്കെ പോലെയുള്ള സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കും കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളതും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ന്യൂ മീഡിയയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജേർണലിസം ഹാസ് ബിക്കം എ ഡേഞ്ചറസ് പ്രൊഫഷൻ, ഐ മസ്റ്റ് സേ. It's not like that after all this conversation people will feel, especially the youngsters might be feeling like, oh, we don't want to be journalists. It's not like that. It's an addiction. If you start doing journalism, you will not do anything else because that much we love that profession. പക്ഷേ still, especially after 2014, we must say, the situation has become very, very bad. Like, ജേർണലിസ്റ്റുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വല്ലാതെ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പം പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ജേർണലിസം നാൾക്ക് നാൾ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ മേലെ എപ്പോഴും ഈ സർവെയിലൻസ് കൂടി വരികയാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മളെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയും അത് തന്നെയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് മാധ്യമ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മാധ്യമ വിമർശനം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്രത്തോളം ഇവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ലോണ്ട്രി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എത്ര നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ, വാട്ട്സ് യുവർ ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ? 1000 or 600? No, now it is 3,000 I think. Okay, 3,000 is too much, I think. 5,000. Vignesh said 5,000. Okay, so how many of us think that, okay, let us take a subscription? ഇത് ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. Yeah, let us take a subscription and support them. ഇപ്പം ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള വാർത്തകളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂ മീഡിയയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണം മുതൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാരവനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കാമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ സ്കാമാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്. അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂ മീഡിയയാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന, അതായത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഒരു വശത്ത്, ഇവിടുത്തെ ലെഗസി മീഡിയ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദീസ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആൻഡ് they have almost stopped doing stories. ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ ലെഗസി മീഡിയ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചെയ്തൊരു സ്റ്റോറി എന്താ, ഐ മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആദർശ് കുംഭകോണം or something like that which happened long back, 10 years back or 15 years back. After that you just imagine, you just think സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം. യെസ്. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ലെഗസി മീഡിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? Very rare, because they are all corporatized. They are completely under this surveillance and constant surveillance and they are scared. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മീഡിയയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. വെൻ യു ഡു ദിസ് മാധ്യമ വിമർശനം, which is a favorite activity in the social media, you must ask yourself how much you support the journalists and the media which do the real journalism. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി newsminute.com ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ. പക്ഷേ I just want to add one thing. Roman is sitting here, so because all of us have been talking about our own things, we'd also acknowledge the kind of work which Himal does. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം Himal had published a story about അംബാനിയുടെ വന്താര സൂ. അനന്ത് അംബാനിയുടെ വലിയ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു വലിയ സൂ ഗുജറാത്തിൽ.
ആ സൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലീഗലി ആനിമൽസിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇല്ലീഗലി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒപ്പം വയ്ക്കാത്ത ആനിമൽസിനെ ഒപ്പം വയ്ക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, വേറെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയം ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവരുടെ മാഗസീനിലാണ് വന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ വായിക്കണം, അത് ഭയങ്കര വലുതാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു 3000 വാക്കെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം. Sorry, I didn't understand, but I get. Yeah, the Rajshekhar story about the Vantara Zoo. Yes. I think, how newsrooms needs to change in the sense that let's just acknowledge that there are more number of freelancers right now, right? It has changing and if they can do bare minimum to sign contracts with the freelancers, that includes obviously people across genders, and pay us on time instead of asking the money and it's forever pending, I think that is good enough. But coming to the other point that you said, we have come to a point where our news organizations don't even want to do the bare minimum. If there is a case filed, they don't take care of you. If like there is Outlook in your case. Yes, in Outlook in my case, in China's case, and we have endless such situations. So they don't do the bare minimum. The other thing that I want to say is that it's not just journalism but everything else. There is a very masculine way of thinking about things, even in terms of ideating, even in terms of covering events or something that is changing on the ground. Like Shahina said, obviously because there's a corporate political nexus, there is no conversation around urban poverty, there's no conversation about labor in the media. And the fact that the smaller things that need to be looked at on the ground, because you always have very masculine way of ideating is something very profound and somebody very prominent has to be in the picture or there has to be a prominent event. But if there is something changing on the ground, if there is a factory strike and that is leading to a number of people moving, being arrested and going to the jail, and their wives now suddenly looking for employment and there's no employment, that is not a story about economics that will be covered. Economics will be a particular kind of story. So that regimented way of thinking also needs to change. Dhanya, you said about supporting. I do want to say that, I just want to say this, that for 5 months in 2020, I was being physically stalked and, people were telling, I used to get phone calls saying, oh, you're buying this vegetable, now we're going to come and throw acid. Oh, you're sitting in your balcony, now we're going to gang rape you. Oh, your husband has just left the house, we're going to do that. And then eventually, one day, 5 months later, they tried to break into the house. And the fact that for me, what became, forget everything else, for the next few months, I used to get scared looking, each time I would see somebody with a water bottle, I would get scared. And that on the road, anywhere, sitting on the stage, anywhere. And the fact that I could call some of these people here and say, listen, I'm feeling scared. And then somebody would say, just pick the glass and have that water, and that's it. So that comfort to be able to call up, and the fact that that hand has been stretched out to me by women and not men, is the question I want to ask men sitting here. When we are told, and when we are told that we are told that we are going to be gang raped with a steel rod, why are you not reaching out? Why do you think it's not your job to reach out? Why do the women reach out to us, is a question that we need to all ask. So this solidarity, this support that we have been able to create for ourselves is also because we have faced this and we can empathize with each other. And the lack of empathy in the privileged gender sitting here is something that immediately needs to be talked about, because if you don't take the responsibility, these conversations are pointless. We're going to, I can only agree, and I think before we open up to questions, I can only echo the same thing. I think that none of the things that the three of you have said are new to any of the three of you. You've spoken about them many times in many places. I'm sure the women in the audience have heard you loud and clear. I think that the next frontier is for men to shut their mouths and open their ears a little bit larger. And for all of the men here, myself included, I think that that's probably the main lesson from what all of you have been so kind to share. We're going to open it up to questions, so if any of you have any questions, please. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം.
മൈനോറിറ്റീസിനെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വൾണറബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലിയാണ്. അത് മീഡിയയുടെ ഒരു തരം ഈ അജണ്ട സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മീഡിയ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്, സമൂഹം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സമൂഹത്തിന് ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വഴിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്തരത്തിലിങ്ങനെ മൈനോറിറ്റീസിനെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മീഡിയയ്ക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അല്ല എക്കണോമിക്കലി കുറച്ചുകൂടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലിങ്ങനെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഇതിനൊരു അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാവുക? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്തരത്തിലൊരു അഴിച്ചുപണി ആയിരിക്കും സാധ്യമാകുക? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ മീഡിയ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി, അതായത് ഈ പെമ്പളുരുമ, പെൺകൂട്ടം ഒക്കെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പോലും സ്വീകരിക്കാത്ത സമയത്ത് മീഡിയ അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൾണറബിൾ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ്, മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഈ പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് ഏറ്റവും മോശം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും, നമ്മുടെ HOD-കളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളെ ഡിഫമേഷൻ വഴി UAPA വഴി ചുമത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ വളർന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫീൽഡ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകുലത ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പാഷനും പേടിയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഒരവസ്ഥ. എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുക? എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടാവുമോ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ? So the first question she asked is about the way that the media portrays struggles or even anything about the marginalized communities, that it can be in a very violent, vulgar fashion. She's talking about this പെൺകൂട്ടം അല്ലേ, അതാ അല്ലേ ആ ടീ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സോളിഡാരിറ്റി ആണല്ലേ ഗോമതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അതല്ലേ. So basically there was a worker solidarity here which was covered in a very bad way as sort of portraying them as violent. പെമ്പിള്ള ഒരുമ. So she's asking the portrayal of marginalized communities in media. The second question is, she's a student. She's saying they feel very worried about becoming a media person. Yeah, so I'll just answer that question and then maybe the marginalized communities portrayal they can talk. See, whatever we say, എനിക്കിപ്പോൾ സ്വയം ജയിലിൽ പോയ എത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അറിയാം? വളരെ കുറച്ചേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ? I mean, actually how many people do we know who went to jail? Very few. So it's fine. ഇത്ര പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് കേസുകൾ വരുന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായാലും ജയിലിലൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോയാലും അത് പ്രശ്നമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കണം. അത് രണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലൊന്നും there is nothing to fear. As long as your organization is standing with you, ഇത്രയൊന്നും പേടിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ. എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കേസുള്ള ഒരുപാട് ജൂനിയർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അതിൻ്റെ പ്രഷറേ ഇല്ല. അവർ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ കോടതിയോട് ചോദിക്കും വെദർ വി ടെൽ ദ കോർട്ട് ദാറ്റ് റിമൂവ് ദ റിപ്പോർട്ടർ ഫ്രം ദ കേസ്, പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ എഡിറ്റർ, because the reporter has moved away from the organization. Pinne there's no point of them fighting the case with us, right? So I don't think you should be overly worried about all this. ഇപ്പോൾ റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഇടിച്ച് ഇപ്പോൾ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, റോഡ് കെട്ടും നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനവും. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും, ഇപ്പം എൻ്റെ അനിയൻ ഒരു IT എഞ്ചിനീയറാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, നീ വിചാരിച്ച ലോകം നന്നാവില്ല, നിർത്തിക്കൂടെ ഈ പണിയെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ച ലോകം നന്നാവുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ് ലോകം നന്നാക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു വളരെ വിപ്ലവകരമായ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരാളും ലോകം നന്നാക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. But everybody is putting their time, energy, thought into it, alle. So this is an added element of perhaps danger, but I don't think it is so much that people have to stay away from the profession. I'm generally an optimistic person also. So I just want to say, yes, unsafe, that's true, but also if you go to jail, then you will do something from the jail. It's not so it's okay if it happens.
വേറൊരു വലിയ വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട്, അതും പറയാം. നിങ്ങളൊരു സാധാരണ, അതായത് നിങ്ങൾ ജേർണലിസം ചെയ്യാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് വരുന്നതും നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് വരുന്നതും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. സാധാരണ ഒരാളായിട്ട് കേസ് വന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ നടന്ന് അനുഭവിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് ചോയ്സ് ഈസ് യുവേഴ്സ്. മാത്രമല്ല, as Dhanya said, it happens everywhere. Every profession has its own risk. So there is nothing much to worry about that. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് എ റോൾ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജേർണലിസ്റ്റുകളായി വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അതിന്. Yeah, I think, Shahina, I don't know if this is what you were saying, but just to add that if you have a clear understanding of how the media is failing, then you are the answer. Even if you are scared a little bit, you are the future. Become a journalist because we need you. That's the answer. Ma'am, in your conversations, you have underscored the corporate influence in the institutionalized media industry. I would like to draw to another aspect. Nowadays, there are non-traditional newsrooms, and there are untrained people. They are creating news content. And what's the role of a journalist? As Dhanya mentioned that she deemed it as a calling rather than a profession. So what is the role of a trained journalist in ensuring the so-called credibility and ethical values in this profession? Is there any special role for the women journalists in it? Your question is what is the point of training, are you saying? What is the role of training? So, like you rightly said, there is a crisis because everybody, for many people like us, maybe we make a distinction between what is journalism and what is content creation. Most people, we keep saying now, I'm not being an ageist, but people now mostly look at stories and reels. They don't even read anything. And so for people who are working as social media influencers and telling you this happened in the elections without any fact checking, and a journalist doing that, most people are not making that distinction. That's a crisis. But this is where we come in, where we have to actively talk about, not just as journalists, but also people who are at the receiving end of information, that if something is coming to us, then what are these 5-6 questions that should have been answered? That is a critical consciousness that we all need to have, regardless of whether we are journalists or readers or viewers. If some information is coming to me which says idli is the best breakfast in the world according to UNESCO, then I should be able to ask which are the other dishes that were part of this competition and when did this happen, who announced it. So those things are really important, and training journalists, of course, Dhanya would be able to answer that better. But the fact that training journalists is not just you doing that for that particular journalist. You passing on some skills that will be passed on to several other people. Because I was taught these 5 W's and 1 H need to be answered, and now every possible person I speak to, even if my mother receives a WhatsApp forward, I'm able to tell her, ask these questions. So that is the very basic thing that needs to be done. ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ 26 വർഷമായി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊഫഷണലിസം, ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ്, റീസെൻ്റ്ലി മീൻസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് 2 to 3 years ബാക്ക്, ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്തു. ദാറ്റ് സ്റ്റോറി വാസ് അബൌട്ട് എ ഫോമർ Supreme Court judge came to Kerala, and she in some private video she was talking something very controversial. അത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. യെസ്, ഷി വാസ് സേയിങ് ദാറ്റ് കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളിലെ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ സ്വത്തൊക്കെ പിന്നെ സർക്കാർ എടുക്കുകയാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം
ഒരു സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു in a private video. Some YouTuber took that video and it was telecast. അപ്പോൾ I did a story on how long back this myth was debunked. ഇത് ഒരു 2016 മുതൽ കേരള അസംബ്ലിയിലൊക്കെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ്. ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഒരു അണാപ്പൈ സർക്കാരിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, തിരിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ് വിത്ത് ഡേറ്റ. എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് വന്നിട്ട് ഇത് പറയുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റോറി ഞാൻ അയച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ എഡിറ്റർ ആസ്ക് മീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഹെർ റെസ്പോൺസ് ടു. You have to reach out to that Supreme Court judge and you have to ask for her response. So first thing that came to my mind was that she spoke in the video. ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് വീഡിയോ ഈസ് ദർ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഞാനിനി അവരുടെ പ്രതികരണം എടുക്കുന്നത്? ബട്ട് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഐ വാസ് റോങ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എൻ എഡിറ്റർ. കാരണം ഒരു വീഡിയോ അതാരോ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഒരു വെരി പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോ. സം പേഴ്സൺ ഹാസ് taken it and it is there in YouTube. So we don't know whether it is edited, we don't know whether it is twisted, or we don't even know whether it is AI created. Appo always the basic ethics in journalism is to get to know what the other person has to say. അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ റെസ്പോൺസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബേസിക്കാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് 26 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് പോലും അത് തെറ്റിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ദിസ് എഡിറ്റർ ഈസ് ആസ്കിങ് മീ, നോ, യു കനോട്ട് ക്യാരി ദിസ് സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ദിസ്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഹെർ റെസ്പോൺസ്. സെൻഡ് ഹെർ എ മെയിൽ, സെൻഡ് ഹെർ എ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഓർ ട്രൈ ടു കോൾ ഹെർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ഇഫ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ്. അവർക്കൊരു മെയിൽ അയച്ച് കുറച്ച് 2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് അവർ എത്തിക്സ്, വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്, this is the importance of professionalism, and this is the fundamental difference between this YouTube kind of media and this professional media. I have just 2 quick points. One is ഈ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആദ്യം ഞാനും വളരെ ഇവന്മാരാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ now I feel that everybody can coexist. Content creators have their own work, journalists have their own work, but the crisis is created by perception. I was in the Bangalore airport that day. ഞാൻ അവിടെ കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ you are on YouTube അല്ലേ? I don't know if it's an insult or a compliment anymore when somebody asks me you're on YouTube. I mean, I have worked as a journalist for 20 years and somebody has seen one YouTube video of mine. I'm like, so then I discussed with a few of my friends and they said it's a compliment. If somebody thinks you're on YouTube means you're happening, right? But the point is the crisis is because people confuse content creators from journalists. I think it should be clear in their heads. For example, India's most successful YouTuber is Dhruv Rathi. മലയാളികളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറാണ് ധ്രുവ് രാഠി. But he clearly says what his source is. He puts every single newspaper article or website article which he is quoting from. So he has his own source. He is not a journalist. He is somebody who knows how to put it beautifully together, which is not my skill. So I think that is a differentiation. About training, I worked in a national channel for 8 years where I didn't get trained even for 1 second because every minute was precious, right? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തേങ്ങ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ലൈവ് ചെയ്യണം, അപ്പുറത്തെ മാങ്ങ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ലൈവ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം പരിപാടി. 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ലൈവിലാണ്. ഇവിടെ ലൈവ്, അവിടെ ലൈവ്, മറ്റോടെ ലൈവ്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല, നമുക്ക് ലീവില്ല, ഒന്നുമില്ല. സോ in the initial days of the News Minute, I also was making my reporters work throughout. I wouldn't give them time to go for any trainings. And I realized that I am behaving like that exact TV editor I hated. So over the years I've changed now. I let everybody go for whatever training, fellowship, anything that comes because it improves their skill. Last year we sent around 4 or 5 reporters for a history and constitution class for 3 months, taken by a historian in Bangalore. It really helped them. So yes, 3 hours we lose them in the newsroom, but what they add to the newsroom much later is bigger. Hi, so my question is about the maneuvering that you talked about, that you have to hide from your senior reporters that you're going to report on this story. So hearing that, as an aspiring journalist, I felt like as a woman,
they have this blind trust that we are not able to do the things that our male counterparts can do. So what can we do to, break this stereotype about us? Because if you are still experiencing this till date. No. I experienced this 20 years ago. I started 20 years ago. This was my, 2003, 4. I don't know if it's the same for women journalists who are entering the industry now. I think it's way different now. At least in television, it's surely different. I don't think it's that bad anymore. Because nowadays, you see, from Delhi, you watch all the channels, most of political reporters, from the time of Neha, Rohini Mohan, so many of them in their channel, Navika Kumar of Times Now. I mean, when we take names, we take everybody's, right? But these are all women who have covered politics. So I think that has now changed. It wouldn't be, but I'm not saying it's going to be easy. Every language brings its challenge. Every regional media brings its challenge. English behaves differently, Hindi behaves differently. So I don't exactly know how it is, but you have to figure your own way out. There's no one solution for everyone. One very simple thing you should do is keep suggesting ideas till the point they start thinking of you as a bee in their ear and they can't ignore you. So if you keep suggesting ideas, they'll keep rejecting it, you keep bringing them back to the point they just want to get rid of you and they'll say, okay, go do it. And once you do that story, then the gates have opened. I think we are out of time. So I know if there are more questions, I apologize. Hopefully you can seek out our panelists and ask them in person. I'm sure they would be open to answering some more and sharing some more of their experience. Thank you so much to all three of you for the time and the insight here. But more than that, I think we all owe them a massive round of applause for the years and years of work and all you have done. Thank you.